Bismillahirrahmanirrahim. So today, inshallah, we are going to start a new chapter that is called binomial expansion. Okay. Now, at first, we will try to understand what we mean by binomial. Okay. So, bi means yes. Anybody wants to say anything, or else kindly mute yourself. Okay. Everybody, mute yourself. Okay. So at first, we will try to understand what does binomial mean. Bi means two. Okay, bi means two, nomial means actually terms. So what do we mean by binomial expression? That is the first topic that we will study today, right? Inshallah, we will try to cover up these topics today. First three, obviously, inshallah, and the fourth one, if the time permits, inshallah. Okay, so if I write x plus y, this is an expression, this is an algebraic expression. How many terms are there? Two Terms are there. So when there are two terms in an expression, that is called binomial expression. Okay, so two terms are there. Now, do you know how to count the terms in algebraic expression chapter? You are supposed Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me just check. Okay, count the terms. Okay, let us say I have 2x plus 3y divided by 5 minus 4x into 3y. Can anybody tell me how many terms are there? Three terms. Three terms. Three terms. Three. Abdullah says 3 terms. Anybody have any other opinion? 4, sir. Robin says 4 terms. Okay. Mahmoud also, sir, 4. Oh, Mahmoud also 4. Then anybody else? No. Okay. So now let us try to learn those who don't know about this. Okay. For them, I'd like to explain it a little bit. Whenever there is plus in between, they are considered as separate term. That means this is term 1, this is term 2. So there are 2 terms. If there is minus, then also they are considered separate. Okay. But if there are division or into in between, then they are considered as one term. Like 3y divided by 5. There are not 2 terms. There is only one term. 3y by 5. This will be considered as one term. And then whenever there is into in between, then also it will be considered as a single term. So 4x into 3y, this is considered as one term. And then 2x, this is another term. Okay. So how many terms are there? 1, 2, 3. Only plus and minus. Whenever there is plus and minus in between, then only we will separate and count them as separate terms. Okay. So there are actually 3 terms. GM said correct. Okay. So, so according to that, what I have written here, it is a binomial expression. This is a binomial expression. So we are done with the first topic. Then we have binomial expansion. Expansion means, I hope you already know the meaning of this expansion, right? Something getting bigger, okay? Expanding. So how do we do that? Let us say we have x plus y whole to the power 0. That means the value of n here is 0, okay? Then what it will be equal to? 1. 1. Anything to the power 0 is equal to 1. We have already learned that in exponent and logarithm, right? Now, if there is n equal to 1, then what will happen? X plus y whole to the power 1. So anything to the power 1, actually it remains the same thing, right? X plus y. Then let us say we have n equal to 2. So it will be x plus y whole square. Now we know a formula of a plus b whole square, right? Using that, we can expand it. So it will be x square plus 2xy plus y square, a square plus 2ab plus b square. We already know this, right, from grade 6. Then if it is n equal to 3, then x plus y whole to the power 3. Then a plus b whole cube's formula, a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. Okay, so
Do you see what we are doing here? These are all binomial, right? Binomial. We are expanding it, right, into something bigger depending on the term, depending on the power or index. Okay, so this is what is actually binomial expansion, and this is what is our chapter is. We will have a binomial in the question. A binomial will be given. We have to expand it like this. Now the question is, what is there to learn? We already know this, right? When power will be 0, it will be 1. When power will be 1, it will be the same. Then when it will be 2, we know the formula. When it will be 3, we know the formula. So what is there to learn? We already know this expansion. Is that question coming to your mind? Yes, Sir, sir. we know only three, no. Very good. We know That is up to the point. You know up to 3. But what if I go further? N is equal to 4. Then x plus y whole to the power 4. Now can you write it? You no, can, sir. because we did not learn any formula for this, right? So the formula that we learned so But we can make it, right? allows us to expand up to n equal to 3. But if I go beyond that, then I cannot do it. So I have to learn something new to do it, right? So that brings me to the next topic, that is Pascal's triangle. Okay. So second one also we understood what does binomial expansion means. Okay, there will be a binomial, we will expand it. So that is the second topic. Now Pascal's triangle will help us to expand any binomial of any power, of any power. Let us see how. Okay, so Pascal's triangle. Pascal triangle goes something like this. We will write a 1 here. Let me write it, then I will explain. I can go, okay? I can go. What does this tell you? What is this shape? Triangle. Triangle. And this triangle was invented by a scientist, and also he can be said a mathematician, that is Blaise Pascal. You already studied Pascal's law in pressure and state of matter physics, right? He lived from 1623 to 1662. Okay, compared to average man's life, he lived a shorter life, right? Anyway, he did some amazing work. So one of them is Pascal's triangle. We are going to learn about it. Now you might be thinking how to construct this triangle, or do I have a computer mind that I memorized all these numbers and wrote it on the board without even looking at the book? Actually, this is very simple calculation. Can you do addition? If you can do addition, Yes, sir. then you can easily form this Pascal's triangle. You don't have to memorize even a single number. Okay, you add and you will get the number. How? I will show you in I chapter. got it, sir. I got it. Interesting, very good. I knew some of you will get it by looking at it only. Okay, so let me just explain for others. So the first line that we have, this line, this is for n equal to 0. Okay, and the second line that we have is for n equal to 1. Then the third line that we have, it will be n equal to, for n equal to 2. Then the fourth line, n equal to 3. Then n equal to 4. And
n equal to 5, n equal to 6. Okay, what is the relation with n? I will show later. At first, I want to show you how I constructed this triangle. Okay, I want to show you how I constructed this triangle. Okay, it can be expanded up to infinity. Okay, that is why I did not put a ending line here. So at first, the very first thing that you have to do, you have to write 1 1 1, this one in a triangle shape. Okay, in a triangle shape you will write 1 1. The next line will come automatically. How? Whenever you are going to write first and second line, already we have written. The third line, when we will write, at angle, at corner 1 and 1. The middle two will become as the summation of this 1 plus 1. This 1 plus 1 summation is 2, so it will be written in the middle. Then come to the next line, you will write 1 and 1 at the two end. In between the number will come as the summation of 2 plus 1 3, 2 plus 1 3. Okay, and then when we come to the next line, again at the beginning and at the end we will write 1 1, that is fixed. Then the next number you can see, right? 3 plus 1 4, 3 plus 3 6, 3 plus 1 4, right? Is it easy now? And the Yes, next sir. the next line we have written 1 and we have written another 1, and in between 4 plus 1 5, 6 plus 4 10, 6 plus 4 10, 4 plus 1 5. So if you just know the addition, then you can extend it up to infinity, right? Okay, I have just shown you till n equal to 6. Now a little bit ago I told you that n is actually the power. You remember x plus y, x plus y whole to the power n. Sometimes we put the value of n as 0, sometimes we put the value of n as 1, then square, then cube, like that we expanded, right? So what is the relationship with this n to that n? This n also represents the index or the power. So how can we use it? Remember what was our basic purpose? Our basic purpose was to be able to expand the binomial, right? We want to expand the binomial, but using formula we can expand it until the power is 3. The value of n is 3. Until 3 we can do it, but after that we cannot do it because we do not know any formula. Pascal's triangle will help us to do that. How? Inshallah we will see now. Okay, so I will erase it now to show you the application of this Pascal's triangle in binomial expansion. Just remember, after Pascal's triangle, if the time permits, inshallah we will try to know what is the binomial theorem also. Too much time, sir. Too much time? Let us see. শিখতে গেলে ভালো মতো শিখতে গেলে অনেক সময় টাইম কোন দিকে চলে যায় আমরা টের পাই না। এটা আমার ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয়, মনে হয় যে মাত্রই ক্লাস শুরু করছিলাম। Okay, so let us understand. See, n is equal to 0. That means what? X plus y whole to the power 0. Correct? X plus y whole to the power 0, because n is 0. N is the power. Always remember, in all the problem, n will always represent the index or the power. Okay, remember, that is the power of this binomial. So if anything to the power 0 will gives us what? 1. So we have 1, just like this. Okay, then come to x plus y whole to the power 1. Then it will give us x plus y. Now you might be thinking, sir, where is this 1 1? It is supposed to be here, right? It is the coefficient of x and y. What is the coefficient? Oh, sir, yes, I get it. What is the coefficient of x? 1. And what is the coefficient of y? 1. 1. Okay, so this one also is okay. Then let us go to the next one. N is equal to 2. That means the power will be now 2. So it will be, we know a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. So what is the coefficient of x square? 1. We have 1. Then in the middle we are supposed to have 2. What is the coefficient? 2. 2. Coefficient? 1. 1. 1, 2, 1. Is it okay?
There Yes, is something sir. more to learn. I will explain that later. But at first, I want you to find out the pattern that we are setting in case of the coefficient. Okay. If you learn about the coefficient first, then I will take you then where the power of x will be 2, where the power of x will be 1, how to understand this. Inshallah, I will tell you after some time. Now, we also know the formula of x plus y whole cube. We also know the formula for this, right? So what is the formula? A cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b cube, right? So here what you can see, what is the coefficient of x cube? 1, What is the coefficient next? 3, The coefficient 3. next, 3, coefficient next 1. 1, right? Okay, now using this I will try to write the next one. The next one we do not know formula, so how can we write it? Let us see. এখানে এখন মূলত তোমাদের ফোকাস করতে হবে, ওকে? প্লিজ ভালোমতো খেয়াল করো, এটা যদি শিখতে পারো তাইলে মানে Pascal's triangle তোমার শিখ হয়ে যাবে। So x plus y whole to the power 4. At first the coefficient will be 1. Okay. So I will write the coefficient 1. Then I will keep some space. Why I'm keeping the space? To write x and y as per requirement. Then in the second term I will have coefficient as 4. So I will write 4. Again I will keep some space and I will write plus. Then I have for the third term the coefficient is going to be 6. So I will write 6 over here. I will keep some space and I will write plus. Then I will have the coefficient 4. So I'm writing the coefficient 4 here. I will keep some space and finally for the final one the coefficient is going to be 1. So I'm done with writing the coefficient. Okay, now I am going to show you that how we place this, where it will be x cube, where it will be x square or y to the power 1, where it will be x to the power 1 y square. How can we understand this? Inshallah I will show you now. Please focus, okay? এই জিনিসটা যাতে আমাকে সেকেন্ড টাইমে এক্সপ্লেইন করতে না হয়, ভালোমতো খেয়াল করো। What is the power over here? আচ্ছা শুরু থেকে দেখে আসি। এখানে যখন পাওয়ার কত 2, তাইলে আমরা x এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার দিয়ে শুরু করি, কারেক্ট অর নট? Correct. কারেক্ট। তো তাইলে এখানেও ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হচ্ছে 4, তাইলে আমরা এখানে x এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার দিয়ে শুরু করব, x টু দি পাওয়ার 4। ওকে? Yes, sir. Yes, sir. এবং ফার্স্ট টার্মে সেকেন্ডটা যেটা y, সেটা কি কোথাও আছে দেখো তো? না। তার মানে y এর পাওয়ার এখানে কত? 4। 0। ফার্স্ট টার্ম কোথায় স্যার? দেখো প্রত্যেকটা ফার্স্ট টার্মে y কিন্তু অ্যাবসেন্ট। এখন y অ্যাবসেন্ট কখন থাকবে? যখন y এর পাওয়ার 0। ডেফিনেটলি এই যে এখানে দেখো এখানে y এর পাওয়ার 1 বিকজ একটা y আছে, এখানে তো কোনো y নাই, ডেফিনেটলি y এর পাওয়ার 0, এই কারণে y গায়েব হয়ে গেছে, কারেক্ট কি না? Yes, sir. ওকে, তো তাইলে এখানে হবে কি y এর পাওয়ার 0। এরপরে আমরা কি করব জানো? x দিয়ে শুরু করছি না, x এর পাওয়ার কমতে থাকবে, y এর পাওয়ার বাড়তে থাকবে। কিভাবে আমি তোমাদেরকে দেখাই। আমরা এখানে দেখছি ফার্স্টে x এরটা কমপ্লিট করে ফেলি। এটা x টু দি পাওয়ার 4, x এর পাওয়ার যদি 1 কমে যায় ইট উইল বি x টু দি পাওয়ার 3, আরো যদি 1 কমে যায় ইট উইল বি x স্কয়ার, আরো যদি 1 কমে যায় ইট উইল বি x টু দি পাওয়ার 1। x টু দি পাওয়ার 1 মানে তো এটা লেখা লাগে না। তো 1 এর পরে লাস্টে কত আসবে? x টু দি পাওয়ার Sir, y আসবে লাস্টে। 0 আসবে স্যার, x টু দি পাওয়ার 0। x এরটা আগে আমরা x এরটা কত আসবে? Oh, x power 0 0 0 0. No need, sir. No need to write. হ্যাঁ, ওই x টু দি পাওয়ার 0 আসলে লেখা লাগবে না, পরে আমি সেটা মুছে ফেলবো। তো এখানে দেখো y এর পাওয়ার আমি ফার্স্টে কত দিয়ে শুরু করছি? 0 দিয়ে। বলছি না যে প্রত্যেকটাতে প্রথমে y হচ্ছে অ্যাবসেন্ট, তার মানে কি y এর পাওয়ার 0, x এর পাওয়ার কমতেছে, y এর পাওয়ার বাড়বে, ঠিক আছে? তো y এর পাওয়ার এখানে হচ্ছে 0, এখানে হবে y এর পাওয়ার 1, এখানে হবে y এর পাওয়ার 2, y এর পাওয়ার 3 এবং লাস্টে গিয়ে ম্যাক্সিমাম y এর পাওয়ার 4। দেখো লাস্টের সাথে y এর ম্যাক্সিমাম পাওয়ার সবসময় পাই, তাই না? তার মানে কি শিখলাম আমরা এখান থেকে? ফার্স্ট অফ অল প্যাসকালস ট্রায়াঙ্গেল আমাদেরকে কোএফিসিয়েন্ট গুলো দিয়ে দিল। এরপরে আমরা জানি ফার্স্ট যে টার্মটা থাকবে, এই যে এখানে x + y বাইনোমিয়াল, ফার্স্ট যে টার্মটা থাকবে সেটার হাইয়েস্ট পাওয়ার দিয়ে আমরা শুরু করব, দেন আস্তে আস্তে একদম কমতে কমতে শেষে 0 পর্যন্ত যাব।
আবার y এর যেটা বা সেকেন্ড যেটা সেটার 0 থেকে মানে মিনিমাম লোয়েস্ট থেকে শুরু করব এবং ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত যাব। এই প্যাটার্নটা যদি একবার কেউ ধরে ফেলতে পারে প্যাসকেলস ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে ওকে কেউ আটকাতে পারবে না। কি বলছে বুঝতে পারছেন? এবার আমরা Yes, sir. n = 5 এর জন্য প্র্যাকটিস করব। যত বেশি প্র্যাকটিস করব তত বেশি এটা আমাদের মধ্যে ঢুকবে। ওকে, তো আচ্ছা এইখান থেকে ফাইনাল লাইনটা আমি একটু লিখে ফেলি যে এটাকে আমি চাইলে এখন কিভাবে লিখতে পারি। খেয়াল করো 1 কোনো কিছুর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে সেম এটা লিখতে হয় না 1 মাল্টিপ্লাই করলে। আবার y⁴ দ্যাট ইজ অলসো 1। তো এখানে শুধু থাকবে কি x⁴ প্লাস এখানে কি থাকবে 4x³ y প্লাস 6x² y² প্লাস 4xy³ প্লাস y⁴। কারণ লাস্টেরটাতে দেখো 1 মাল্টিপ্লাই আছে আবার x⁴ আছে। 1 মাল্টিপ্লাই করলেও যে কথা x⁴ সেটা 1, সো 1 মাল্টিপ্লাই করো না করো সেম কথা y⁴ ই থাকবে শুধু। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? দেখো x এর পাওয়ার কমতেছে আর y এর পাওয়ার বাড়তেছে। এই প্যাটার্নটা ধরে ফেলতে পারলে আর এখানে কোনো সমস্যা নাই। আমরা n = 5 টা লিখবো। এটা কে বলতে চাও দেখি বলো। আমি স্যার লিখা আমি বলবো। কে এটা কে রবিন? Yes, sir. ওকে, আমি যখন লিখবো তখন আমাকে বলো এটা কত পাওয়ার 5 এর জন্য লিখতেছি। Power 5, yes. তো তাইলে ফার্স্টে Sir, আমরা first কোএফিশিয়েন্ট গুলো লিখে ফেলি না? yes, sir. First আমরা কোএফিশিয়েন্ট লিখবো 1, বলো 1, then into space plus 5 space plus 10 space again plus 10, then plus 5 plus 5 plus 1. ওকে, আমরা জানি অ্যাকচুয়ালি 1 গুলা পরে লিখতে হবে না বিকজ 1 মাল্টিপ্লাই কারণ না করে সেম। তারপরে আমরা যেহেতু ফার্স্ট টাইম বুঝতেছি আমরা এটা লিখবো। এখন বলো x এরটা আগে আমরা কমপ্লিট করি। এই x এরটা কে বলতে Sir, পারবে? x5 x এরপর x4 এরপর x3 এরপর এই হবে x⁵, তারপরে x⁴, x³ x² x⁴ লিখি অসুবিধা নেই বোঝার জন্য n x⁴। এরপর দেখি নাজমুল জি স্যার। বলো y এর পাওয়ার কত হবে ফার্স্টে? ফার্স্টে y এর পাওয়ার 5। শাবাশ, 0 হবে y এর পাওয়ার 0 দিলা তুমি। না তো ঠিক আছে তো, তারপর- উল্টা 5 থেকে স্যার y পাওয়ার 5। ক্লিয়ারলি এখানে বলে আসতেছি ফার্স্টে y0 y1। ওকে 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 স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফার্স্টে y এর পাওয়ার 0, পরে দিয়ে y এর পাওয়ার 1। কে ক্লাস করতেছো নাকি আমাকে সেটা বলো। হ্যাঁ করতেছি তো। আচ্ছা, হ্যাঁ কি অবস্থা, টেনশনের বিষয়। হালিমা গায়েব হয়ে গেছে। স্যার ডাকতেছেন? না ডাকতেছি না, তুমি শুধু শুধু রিপ্লাই দিছো না ডাকলে নাকি? আমার মনে হয় তুমি দূরে স্যার কোথাও। না এখানে ক্লিয়ার না তো, আমি কিছু একটা হালিমা শুনছি তাই আমি আজ করছি। বলো এখন এখানে y পাওয়ার কত হবে ফার্স্টে? স্যার আমি বলি, এটা কি এমন কঠিন কিছু? যারা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনছে তারাই এটা বলতে পারা উচিত। যারা বলতে পারতেছো না Yes. তারা তোমাদের মনোযোগ নাই। তোমরা আসলে কি করতেছো ক্লাসে জয়েন করে আমি জানি না, তোমাদেরকে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া উচিত। সানিয়া বলো y এর পাওয়ার কত হবে এখানে? আল্লাহ স্যার আমার x2 + y⁴ 6 শেষ স্যার। সুমাইয়া বেগম জি স্যার। বলো y এর পাওয়ার কত হবে এখানে? 0 এখানে y এর পাওয়ার 1 হবে। 2 y এর পাওয়ার 2 হবে। 3
নেক্সট y এর পাওয়ার এখানে y এর পাওয়ার 2 এন্ড এখানে হবে y এর পাওয়ার 4 দেন লাস্টে y এর পাওয়ার 5 কেউ 0 1 2 3 4 5 6 এগুলা কাউন্ট করতে পারে তাইলেও এটা বলতে পারার কথা। তো যারাই বলতে পারতেছো না, ইটস নট লাইক তোমরা বোকা বা তোমরা বুঝো না, তোমাদের ব্রেন কম, নো, তোমাদের কনসেন্ট্রেশন নাই ক্লাসে। কারণ এটা বলতে না পারার আর কোনো কারণই নেই। এবার এটাকে আমরা কি করব, আবার একটু সুন্দরভাবে লিখে ফেলবো। তোমরা এখন প্রথম শিখতেছো দেখে আসলে এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, বাট নেক্সট টাইম যখন আমরা শিখবো আমরা প্রথমে x টু দি পাওয়ার 5 ডাইরেক্ট এটা লিখে শুরু করব, 1 আর y টু দি পাওয়ার 0 এটা আর লিখবো না। তো এটা হবে x টু দি পাওয়ার 5 প্লাস 5 x টু দি পাওয়ার 4 এন্ড y টু দি পাওয়ার 1 থাকলে সেটা লিখতে হয় না, একটা y মানেই হচ্ছে পাওয়ার 1। তারপরে 10x কিউব y স্কয়ার প্লাস 10x স্কয়ার y কিউব প্লাস 5x y টু দি পাওয়ার 4 প্লাস y টু দি পাওয়ার 5। ওকে, এখন অনেকেই তোমরা n equal to 6 এর জন্য লিখে ফেলছো বলছো, I will give you 1 minute time to সরি 1 মিনিটের মধ্যে লিখতে পারা উচিত। 1 মিনিটের মধ্যে n equal to 6 এর জন্য কি হবে সেটা লিখো, সবাই লিখে রেডি থাকো, চুপ থাকবা, আমি 1 মিনিট পরে যে কোনো একজনকে বলতে বলবো, সে আমাকে এটা পড়ে শোনাতে পারতে হবে। So your time starts now. This will affect your internal evaluation or class performance marks, okay? So please take it seriously. So n equal to 6 এটার এক্সপানশনে কত হবে সেটা তুমি আমাদেরকে এখন পড়ে শোনাও। x to the power 6 plus 6x to the power 5 y plus 15x to the power 4 y to the power 2 y square plus 20x cube y cube plus 15x square y to the power 4. Very good. Plus 6x y to the power 5 plus y to the power 6. Very good, excellent. আমি গ্রুপের মধ্যে এটা একটু লিখে রাখতেছি যে তুমি কারেক্ট আনসার দিছো, ওকে? সো দ্যাট আমি পরে যখন পারফরম্যান্স ইভালুয়েট করব তখন এটা এখানে আসবে যে রিবা গেভ কারেক্ট আনসার। Okay. So we are done with this Pascal's triangle. Now there are some problem in the example and also in the exercise that you need to solve based on this Pascal's triangle, okay? A special case I would like to tell you, that a special case is when the binomial, most of the binomial that you are going to see in 10.1 chapter or exercise, it will be 1 plus something. That means it will not be x plus y, it will be 1 plus. So 1 যদি থাকে it becomes easier for us. তো 1 থাকলে কি রকম হবে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। 1 থাকলে অ্যাকচুয়ালি x এর যে পার্টটা সেটা লিখাই লাগে না। যেমন আমরা যদি বলি যে x plus y whole cube, এটা হচ্ছে কি x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube, right? তো যদি এরকম হয় যে x এর বদলে এখানে 1 আছে, তাহলে আমাদের এটা আরো সিম্পলিফাই হয়ে যাবে। খেয়াল করো x কিউব, x যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে আমরা এখন 1 বসাবো। তো 1 বসালে বিষয়টা কি এরকম হবে, 1 কিউব plus 3 into 1 square y plus 3 into 1 into y square plus y cube. খেয়াল করে দেখো যেখানে যেখানে আমি 1 এর বিষয়টা লিখছি না সেখানে সেখানে কিন্তু আসলে এটা না লিখলেও চলতো, শুধু প্রথমটা বাদ দিয়ে। প্রথমে তো আসলে 1 কিউব যেহেতু এটা 1 ই থাকবে। এরপরে খেয়াল করো যদি আমি এখানে 1 স্কয়ারটা নাও লিখতাম কোনো অসুবিধা ছিল, বিকজ 1 স্কয়ার মানে হচ্ছে 1 এবং 1টা যদি 3y এর সাথে মাল্টিপ্লাই হয় এটা আলটিমেটলি রিমেইনস 3y, রাইট? সো খেয়াল করো আমি যদি এখান থেকে 1 স্কয়ারটা তুলে ফেলি বা এখানেও যে 1টা মাল্টিপ্লাই হয়েছে সেটাও আমি যদি না লিখি আমার আসলে খুব একটা বিশেষ অসুবিধা হবে না, কারেক্ট? সো যখন 1 থাকবে তখন অ্যাকচুয়ালি 1 এর এই পার্টগুলো ওমিট করে চাইলে তোমরা লিখতে পারো। আর যদি কেউ মনে করো যে না আমি ফর্মুলা যেটা যেভাবে শিখছি স্যার যেভাবে শিখেছে সেভাবে ফলো করে লিখবো তাইলে আমার মিস্টেক হবে না, ইউ ক্যান ডু দ্যাট, নো প্রবলেম। বাট যদি কেউ
if you can process this fast enough so that you can omit this one part, then you can do so, no problem. হয়তো বা এখন তোমাদের একটু কষ্ট হবে, বাট যখন তোমরা আসলে এই চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলবা, আমরা কয়েকটা ক্রিয়েটিভ প্র্যাকটিস করব, ব্রেইনের মধ্যে জিনিসটা ভালোমতো সেট হয়ে যাবে, তখন ইনশাআল্লাহ দেখবা যে 1 এর পার্টটাকে তোমরা ওমিট করতে পারবা। ওকে, so this is what is Pascal's triangle. Using this we can extend up to infinity. Okay, how much time is left? 2 minutes 10 seconds. Okay, which is not actually enough time to explain binomial theorem. GM, what I said? Okay, so এখন চাই যে আমরা অলরেডি শিখে গেলাম প্যাসকালস ট্রায়াঙ্গেল, যেটা দিয়ে আমরা কি করতে পারবো, যে কোনো একটা বাইনোমিয়াল এক্সপানশন কে, বাইনোমিয়াল এক্সপ্রেশন কে আমরা এক্সপান্ড করতে পারবো। সো বাইনোমিয়াল থিওরেমটা কি? বাইনোমিয়াল থিওরেমটাও হচ্ছে একটা কি বলবো, তোমার জন্য একটা ইকুইপমেন্ট, যেটা দিয়ে তুমি আবার কি করতে পারো, এক্সপান্ড করতে পারো বাইনোমিয়ালকে। তো বাইনোমিয়াল থিওরেম দিয়েও যদি আমরা এক্সপান্ড করতে পারি, ওইটার দরকারটা কি? অলরেডি প্যাসকালস ট্রায়াঙ্গেল শিখে গেছি না আমরা, ওইটা দিয়ে আমরা যে কোনো নাম্বারের জন্য আমরা এটা এক্সপান্ড করতে পারবো, ঠিক না? তাহলে বাইনোমিয়াল থিওরেমটা কেন দরকার, এই জিনিসটা আমি একটু লাস্টের এই কাপল অফ 1 মিনিটে 1 or 2 মিনিটে আমি একটু জানতে চাই তোমাদের কাছ থেকে। যারা হয়তোবা কোনো টিচারের কাছে পড়ো তারা অলরেডি এটা জানার কথা, যাদেরকে পড়ানো হয়েছে তোমরা এটা জানার কথা যে what is the use of binomial theorem if Pascal's triangle is already there? To solve আমরা যে কাজটা করি বাইনোমিয়াল থিওরেম দিয়েও সেম কাজটা করি, তো সেম কাজের জন্য দুইটা ওয়ে শেখার দরকারটা কি? এটা হচ্ছে তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক। কোন একজনকে আমি ক্লাসের মধ্যে জিজ্ঞেস করব, সে যদি বলতে পারো he or she will get some extra mark, I will write it in the group, নোট থাকবে এখানে। ওকে, so take this as homework and let me know why we need binomial theorem when we have already learned Pascal's triangle. See you in the next class inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.